Hello dear student. We talk about the decision making statement, that is conditional statement. Today in this session we will look for looping statement. Looping भन्ने शब्द के हो? It is iteration. It is known as iteration. Until and unless the code is not made to be end, it will keep on going. Looping can be used to execute the same code over and over again. Iteration repeatedly run by बस्नु जबसम्म फल्स पाउँदैन it will keep on going. त्यस्तो प्रकारले particularly useful when dealing with the array. Array जब use गर्छ हामी त्यति बेला चाहिँ looping statement is most important. For example, there are three type of looping statement: for, while, and do while. First of all, we look for loop. Loop through a block of code number of times. It is a block of code which will keep on running. It will keep on going. The for loop is best suited when you already know the number of times the statement should be executed. जब हामीलाई number of times execute गर्नु छ त्यति बेला चाहिँ for loop is best. Multiplication table हेर्दा पढ्दाखेरि हामी के हुन्छ 1 देखि 12 सम्म गर्छ हैन. That is the best example to use for loop. The loop execute until the condition becomes false. मैले अघि भनिहालेँ जबसम्म false हुन्छ it will keep on going. For example, यहाँ flow chart भन्छ यसलाई. Flow chart मा हेरौँ अब what is the it will start the program. Once it will go to the condition मा जाँदाखेरि it will check the condition whether the condition is true or false. जब false पाउँछ it will execute, terminate गरिहाल्छ. जब condition true छ it will go to the conditional code. It will check for the other code. Print गर्छ. Print गरेपछि फेरि it will go to the condition. Condition मा जान्छ. फेरि true छ भने it will keep on going. जब false पाउँछ, जब false हुन्छ it will terminate out of the loop. This is your flowchart. And syntax flowchart चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ initialization, conditional र increment decrement चाहिँ एउटै लाइनमा लेख्छ, which is separated by the semicolon. Initialization, condition, increment and decrement are written in the same line. Initialization लेखेपछि जब हामी initialization लेख्छ it will check the condition check गर्छ. If it is true it will print the statement print गर्छ. Once the statement print गरेपछि it will go for increment or decrement. It will increase the value or decrease the value by 1. Again it will go for the condition. It will check the condition whether the condition is true or false. Condition true छ भने it will keep on going for the statement print भइबस्छ. जब condition false पाउँछ, false पाएपछि it will terminate out of the loop. It will keep on going. जबसम्म true छ it will keep on going. जब condition चाहिँ false हुन्छ के हुन्छ it will execute out of the loop. False भयो भने चाहिँ loop देखि बाहिर निक्लिन्छ. Clear? This is your for loop. Let's see the example for the for loop. For loop को लागि एउटा best example छ. See it carefully. Hope example मजाले हेर्यो होला. Now we'll go for the while loop. While loop मा चाहिँ के हुन्छ? To execute a block of statement over and over again until the condition is false. Looping statement हो यो पनि. Loop मा चाहिँ के हुन्छ? Until and unless the condition is made to be false, it will keep on going. Run by बस्छ. While loop पनि it will keep on going. While block पनि same. It is similar to the for loop. It is best situated in a scenario where we don't know the advance as to how many times the loop will be printed or executed. हामीलाई जब यो कति बेला काम लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब हामीलाई चाहिँ एउटा पर्टिकुलर नम्बर कतिपल्ट रन गर्नु त्यो थाहा छैन, इट विल किप अन गोइङ भनेर त्यति बेला चाहिँ while loop is important. While loop means same.
It will check the condition. If it is true, it will keep on going. Loop run भइबस्छ. Loop run भइबस्छ. तर once it is false, it will terminate out of the loop. This is known as your flowchart. अघि मैले for loop मा भनेको जस्तै यसमा नि हुन्छ. And this is the syntax for the while loop. पहिला के हुन्छ अस्ति अघि हेर्दाखेरि for loop मा के हुन्थ्यो इनिशियलाइज इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट एन्ड कन्डिसन एउटै लाइनमा थियो. whereas यसमा के हुन्छ पहिला इनिशियलाइज गर्छ कन्डिसन चेक गर्छ अन्त मात्रै इन्क्रिमेन्ट एन्ड डिक्रिमेन्ट लेख्छ. फर इक्जाम्पल where I equals to 1 लेखेको छु while I less than equals to 10. I को भ्यालु लेस देन 10 छ भने इट विल प्रिन्ट I को भ्यालु जति छ प्रिन्ट गर्छ. फेरि यसले के गर्छ इन्क्रिज द भ्यालु बाई 1 2 प्रिन्ट गर्छ 2 हुन्छ. आफ्टर द्याट इट विल चेक द कन्डिसन. त्यस्तो प्रकारले इट विल किप अन गोइङ. त्यस्तो प्रकारले डु वाइल लुपमा के हुन्छ while executing the statement at least once, that is statement inside the loop will always get executed at least once even if the condition is false. The condition is checked happens after the loop has been executed. The loop will continue to execute or will terminate according to on the condition. डु वाइल लुपमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब कन्डिसन रङ छ भने पनि इट विल प्रिन्ट वान्स. डु लुपको चाहिँ एकपल्ट चाहिँ प्रिन्ट गर्छ. कन्डिसन ट्रु होस् कि फल्स होस् वान्स द डु वाइल लुपभित्र चाहिँ लेखेको छ इट विल बी प्रिन्टेड. दिस इज यर डु वाइल लुप. डु वाइल लुप कसरी लेख्छ सी केयरफुली. दिस इज द सिन्टेक्स फर डु वाइल लुप. where I equals to 1 do alt I लेखेको छु. द्याट मिन्स I को भ्यालु 1 छ. इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट गरेको छु while I लेस देन 10 गरेको छु. अब यो इन्क्रिमेन्ट कन्डिसन फल्स छ भने डुभित्र जे छ द्याट विल बी प्रिन्टेड वान्स. एकपल्ट प्रिन्ट हुन्छ अन्त मात्रै कन्डिसन चेक गर्छ वेदर इट इज ट्रु अर फल्स. जबसम्म एकपल्ट प्रिन्ट हुँदैन इट वन्ट चेक द कन्डिसन. क्लियर. दिस इज योर do while loop. Okay, this is the flowchart for your do while loop. Do while loop मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ do condition code के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ do भित्र कन्डिसन जे छ do भित्र जे सुकै लेखेको होस् once it will be printed अन्त मात्रै it will check for the condition. कोड ब्लक प्रिन्ट हुन्छ फल्स छ भने मात्रै टर्मिनेट हुन्छ. This is your looping statement. Thank you.